93.1 FM ewa Asante Mantan Kropon Kumasi enu achi Sompa 90.7 ewa Bono Epo FM na enu achi Sompa 98.9 wamususu ekuramu ewa ahafo na afeso pono ene ne mpotamo nsam no doso na IMF enkomo no egusu ya ekoso na anwumere yi yede nsem bi a efirimu ebebre no hu sade niema esi ekeka eko na Coalition of Civil Society Organization and afeso kuo bi aka bomu a omo kyerese asem bi edika ne science omo ne Ghana for edin komo ede afa hu NDC and MPP omo kasa efa ensem bi a yisi no edikan ede betu dwa efa de ntro no ho na omo se esen na yewra aba na somana Kingsford Babin wone nsem trofo edi enkomo bi na osesen edi mu asem ebro na wapa dwumadie bi ho ntoma we ne de toso aduasa enkono na nanom akuafo eda na edi asem enewom dien ena ewomu a anwumere yi ewo se wotibie na bono mantam nsoso no dwumadie bi akoso ni nyina no eye kuakuo koko adwuma na edi asem ena ewomu yedi mu asem ebrew ene anwumere yi ensam no doso na yasinkunwa yedi ebrew se anwumere no nsia brem kase ye live ewo Facebook na YouTube no so eye adwuma motimi no nsusu no wadwen kyeraba ebrepam ebekenka ni nyina kama na yede amawo anwumre Universal Natural Clinic sabra bibia eye boko yare sapie pa eno no mizo ene 5G adawro ma hoodere nko a na yede ekoba bia wonam bia no wokwa ubenya bi ato ema wo remfisa 3A Herbal Center wadi koko aduro na bajas koko master no ankasa wonya bia wona wokro wanimu no eno achi 21st clinic nie wose yan kanchira osanya me ya atomo a wotena da branches bi e ba ubia no utumirika kwa na kyese ya sawo yare na ya jiwa free sciatica no mu ompe we na opede hene anwumre won adawroma ena na kwabana kase masinkunwa mede ensam no ebra wo se anwumre no nsia brem kase e wo Sompa television fa nsusu no wadwen kyere nyina bra na yanya ho adwuma ewiase nyina enim dada sade Ghana ene amaya hodo ya etwa ye ho asia nkofo ama so edi nkomo na ne nyina no eyese aban no de nsusuye bi aba ya ne nyina no eya namontu a aban no etere se odeka na eka wode no se wode niema egu akwamu sade ebeya eka na yede won nkofo ama so no ebetuma hwe na yedi nkomo sabe ya omode beche yen yetimi abobra na yede akoya nimu yedi nkomo bebre ama tere se munim sade niema esi ekekako na sade niema esi kekako anwumre yi enkomo kakra ya ewomu a ewo se yehwe na yede soso sabe ya ubenya biatie na wahunu sade enema esi eko ene se empanifo ade niema aguakwam na enensam trofo nsiemode na se no ana Julie Kosa konne Director of Communication edema IMF some trofo ene ni di nkomo ana yebusa ne se sei no daben ena bibia ebe koboko empo hwe ka yede no omanyimu ene amano ne de no a emu nkomodie ene science so yadwa to amo IMF no sai na yesi di nkomo nako sai na yesi bo ensam no po na de na Ghana fo timi de wo hoto so mu a eyeye yewura yi asam a wode man sam trofo no enie. As you know, the IMF board approved a 3-year, $3 billion ECF arrangement in May of 2023, and $600 million was dispersed immediately. A mission is currently in Accra to assess performance and discuss policies for the first review of the program, with a view to presenting the review to the executive board in November. Ghana's program has three key objectives: restoring macroeconomic stability, ensuring debt sustainability, and laying the foundations for higher and more inclusive growth. And the program includes wide-ranging reforms to build resilience while protecting the most vulnerable. The next steps on debt restructuring are for the Official Creditor Committee to agree with the authorities on the specific modalities of debt relief, and for the authorities to continue to engage with their external private creditors for relief on their external debt. These discussions are ongoing, and we hope that the OCC, the Official Creditor Committee, and the Ghanaian authorities will find an agreement soon. The government has recently finalized the restructuring of its domestic debt. Abusia eni ye twagu ye Julie Kosa ono na woye Director of Communications adema IMF na ye kwya nimu ewo ensam foforo emu na
CSOs ahodoɔ ɛna afei nso so ɔmo kasa yi na ne nyinaa no akɔyɛ sɛ sɛsɛ ne Ghana no obia ɛka nsɛm a na wɔkasa deɛ nneɛma ɛbɛsi akɔ ɛde ama no na Coalition of Civil Society Organizations ɛna afei nso so no Coalition of Domestic Election Observers kodeyo ɛna kasa yi ne nyinaa no ɛyɛ nsɛm a ɔmo de agu akwan mu mobɛkae na mo ahyɛ no nso a nsɛm pii ɛna Ghanafoɔ ateteɛ na ne nyinaa no ɛyɛ sɛ Nana Adodankwa Akufo-Addo agyina ne tumi ne so ɛma wɔbɔ awura no mmienu bi mu edin na awura no mmienu a wɔbɔ mu din baako ɛyɛ Hajia Salima Ahmed Tijani ɛna afei so Dr. Peter Apiahene deɛ no bɛyɛ deja ɛwɔ Ghana ha sɛ sɛ wokɔ radio stations ahodoɔ so yɛ wɔboro mantam no mu a ɛne ɛwu bie phone line sɛ 055555 hello hanie Dr. Apiahene nie na wɔsane gum saa de man pipi amanyɔko no radio so wo frɛ wɔ so nie wo frɛ no na wɔba kasa man pipi saa enti panini di a wabɔ no sɛ wɔnkɔ yɛ adwuma oyisi no kure nyame anim nie ɛyɛ sɛ ɛhadwen pa na Director of Advocacy and Policy Engagement edema CDD Ghana ɛyɛ Dr. Kwadwo Pomponi Asante ne nsɛm a wɔsane mu sɛ nyansapɔnie of kind of stepping back rather than forcing the issue into it, going to court, and because sometimes legalization of these kinds of issues doesn't help. I think we have to understand that if the democracy we want to progress, elections have been the cornerstone of Ghana as a model democracy. The individuals themselves, if there are ways in which to appeal to them that you don't want to have to be under this cloud all the time, and therefore there are many ways in which you can, deploy your talents and so on. And why don't you do that? Busiawei Dr. Kwadwo Asante Pomponi, Director of Advocacy Edema CDD Ghana ena yetene nkan na yewura Bossman asare nso obaba bontia be yisa ansem na no internasem. Electoral Commission, those who are working as directors, officers, they were appointed by the Commission under the leadership of the Chair. Commission members are not appointed by us. The Chair didn't appoint them. So please, if you have any concern about the appointment, I think that where the people who appointed them will be the best person. But for we Electoral Committee, we are doing our work, and so far we don't think that anybody's presence has undermined the quality, the integrity, and the transparency of our processes. And we are working well, and everything is going. The Electoral Commission, those who are working as directors, officers, they were appointed by the Commission under the leadership of the Chair. Commission members are not appointed by us. The Chair didn't appoint them. So please, if you have any concern about the appointment, I think that where the people who appointed them will be the best person. But Dr. Bossman Asare ena yetene nkan na yeda so a ejiramu ewa amanyosem ene emu ensensem no. Mobaka ne mo asene nso a ye share edintro no ase no. So bono eko na efri yisi ho na eko ede ama NPP ene NDC kuro ya eye bibi. Wo mo kire se bo ho an sa akwara bi wo ho a ne nufu kura mo boy. Akwara bi wo ho odila nim kwa wo mu ne nsa kura da. Wotmanya 18 years na odila nim. Ne mama so say den adanya manya mfinsia dunkron na ye so ne nsa de akotro ne din na yisi no de krata ba bonte kire se saa de no yade a ha dwen pa guarantee system no yade ha dwen kodanko a ye mama so say kokko nko a ene edila ne mu na NPP ene NDC obi a kire se enye wono a na ye hwan ya NDC na NPP obi a se wonye wono a o na eye hwan ya na no aka ho bi ama Deputy General Secretary de ma NDC Amanyoko no Yewura Mustafa Bande waden sam kakra amansem trofo. I think that is an alarmist assessment of the issues, because when a national exercise is ongoing and we have put systems in place to check errors, to check, issues that would be ills of the system, and that is running naturally, you don't go accusing political parties when your own officials are the ones administering the process, and you yourself have stated that a lot of people have been challenged. They have been challenged because of suspicion of one thing or the other. You have seen MPP people challenging NDC people as they suspect, NDC people challenging M. So how do you come out to accuse political parties when the system is running naturally? I think that EC is caught up in reducing the essence of the whole registration exercise to canvas for the passage of a law. By so doing, they must take the route of making unfounded allegations against political parties. The NDC deassociate itself from that accusation
We have not bashed minors. We have not involved in bashing minors. We believe that the procedures, when you walk to the registration center, you will be taken through a process. And that process is by law enough to be able to detect. The EC is now examining age by the mere look of pictures. That is quite preposterous. You don't use a picture to assess somebody's age. But that's why in this modern day, you don't go and take pictures without even telling Ghanaians where you got those pictures from and jump into conclusion accusing political parties that you are a referee of bashing minors. We Yewura Mustafa Bande and Ayatenika on a year for Abadi Chedema NDC Emmanuel Ekuno. Na Yewura Aban Samana Kingsford Babin na onososo wo hon samwa wade yo eni mayen fayen san koni fafa so kakra na yenhwe Haruna Muhammad nso samwa wade man sam trofo. I am very surprised that the NDC is defending the issue of this minors that the Electoral Commission has identified to have been on the register. Very, very surprised. And on the other hand, you know, I monitored the exercise from the north. Your sister TV station was interviewing people at the registration center in Tamale. And completely, one of them just said that she is 14 years, she had been here, and then she has not been registered for a longer period of time that she has been at the center. This was captured on video, national television, and it was the NDC agents who were defending the registration of these minors at the center. I have several other examples to say. So I'm not surprised. Mustafa Bande is on the other side, defending the issue of minors, registering onto the electoral rule of Ghana. For us as a political party, we are law-abiding. We have stated it. The Vice President has stated it. The General Secretary has stated it. The National Chairman has stated it. The National Organizer has stated this fact. We are not going to accept the issue of registration of minors. This is clearly stated in Ghana's Constitution that if you don't attain the age of 18, you should not be registered. And we are going to support this particular process. I am happy that the Electoral Commission is talking about a number of people being challenged. I hope that these minors will be the chunk of that. Our brothers in the NDC know that all the problems that we have had with this registration, slow pace of network, slow pace of registration of people, is as a result of the granted system. Yewura Haruna Muhammad and a year for Abadi Chedema NPP Emmanuel Ekuno na yewie kra no ana yene Kofarba Edema Liberal Party of Ghana Yewura Kofi Akpalu and so edin kwani ebusa Akpalu say ono so so saying. Yeah, it's true. For that one, I agree with him because that was more reason why they decided to do the registration at their offices, thinking that maybe it will minimize the patient. But you see, this MPP and NDC they will not give us peace of mind. The problem in Ghana is MPP and NDC are involved. When you go to the registration centers, you find the agents for political parties. LPG, our agents are there. NDC, they are there. MPP, they are there. But those who are trying to put people on the system force, they are the MPP and NDC doing that. They are everywhere trying to put foreigners and minors. But I can tell you categorically that MPP and NDC are the corporate. Guarantor systems go through the NIA. If anybody wants to be on the voter register through this guarantor system, you should go to the NIA, get himself verified, and then get a card so that you can go and register. You know, the problem we are facing now, that's the main factor, that's the main reason, because everybody wants to get more numbers to win the next election. Yewura Kofi Akpalu LPG Penimpai and Yetininken, Yakoyanim War and some for emu. Right Honorable Aban Asmana Kingsford Babin and Ekasei, one of the President Edema Commonwealth Parliamentary Association CPA and after so Ghana Diano, one also and a President Edema Womana, one in summer to Janino say Jumadia ya basono and our day atuja Tresse Yamianimini. We are so bia a year Juma, Uhia and Kabum, and Kaboma, Wadene, and Kabom do Doba, and Kabom so ade and Tiasia Eba. Na ebra na wonen sam trofo edi enkomo ana wo yes nyame ya adomo a
saa dwumadi no nyinaa no ɛbɛba so ɛwɔ nkranman tam no emu na ɛyɛ bibi ne nyinaa no ɛyɛ sɛ ɛkwane a yɛbɛfa so na marasɛ badwa no timi agyina ne naso na marasɛ badwa no timi awie mudie na botaye ne anisuade hunu marasɛ badwa no wɔ hɔ no ɛtumi aba mu no ɛyɛ ade ne nyinaa so ɛbɛkɔ so nsɛm pii na wɔde sɔ so. The official opening ceremony, which is scheduled for Wednesday, October 4th, 2023, under the patronage of His Excellency the President of the Republic of Ghana, who is also the Vice Patron of the Commonwealth Parliamentary Association, His Excellency Nana Addo Akufo-Addo. He will set the stage for the series of workshops that will be taking place for this whole 1 week. And these workshops will delve into crucial topics, particularly relevant to our region, or sub-region, such as security, human rights, the environment, the economy, gender equality, and other cross-cutting issues. Focus on combating the threat of terrorism to statehood, the role of Parliament, and that workshop will be led by no less a person than our own Minister of National Security. Yura Aban Smana Kingsford Babin Eddie Atuja Ebrana or Sane Kofom Kakra. And I want to say a bibi mine. I did you on one of Cranium Yanimini. I was seeing in Ayashana Yadia Hujim. Na eyo house say yaria ye hwe na ye pedro somebody asa yare no betimi afiri ho yare no bi eye asumdua empempe no enta eni hene ewa bibiman enu bi a ye twa ye ho no ahia ayade se ehadwen enu achi wodoma nkoma japade a wode ama ye twa ye ho ahia no kwampa ye betimi afa so na yetimi abɔ ho ban ensampi so eka ho 17th occasions that the CPA Africa region has hosted a CPA conference international. So over 7 days, this conference will unite speakers, parliamentarians, clerks to parliament, some where they refer to them as secretary generals, parliamentary staff, and key stakeholders from 56 national branches, and then 111 sub-national branches across the Commonwealth's 9 geographic. In fact, I think the Commonwealth is the largest group, a family that is bound together by history, by some traditions and culture in the whole world. There is no other group as big, huge, and populous as the Commonwealth. And because of the progress we've made and the impact that we have in global affairs, some of our brothers and sisters from the Francophone have also joined the Commonwealth. We yewura Aban Smana Kingsford Babin ena yatin nkan na yanko kwadwuma mu kakra we nu ye de toso aduasa enkono na nanom da mpempe wo yisi ho ya wode bo wo mo abaso na mpani se ensuo beto aya emframa edikan na mframa edikan no wadikan apadwumadie no hontoma ya ebeboa pa abie kwan mu na atimi a kyerɛkyerɛ sɛ da dwumadie no ebesi akoro na ene na yewura ya wono eye osoafo a ohwekwa adwuma ene ho nsam so yewura Brian echampo abetifi mbaraso betwani ena osane krata tenten edema onabo yawo frempon ado se wonye na afenso so onkosanim na eno ena wode nsam ema nsamtrofo wo kyerɛkyerɛ mu botaye anisuade hunu empo ene asemtira afieda so. The issue of land ownership, limited access to market and financial services, effects of climate change, post-harvest losses, high cost of inputs, and low return on investment, among others, should make us appreciate our farmers even more. Beyond our appreciation, respect, and admiration for the efforts of our farmers and fishers, we must fulfill our obligation of creating the necessary environment through policy interventions and other incentives to motivate our farmers
to play their role more effectively. As an imperative, we must demonstrate more sensitivity to the needs of our farmers to enable them to optimize productivity and attain a high level of competitiveness derived from the efficient use of resources and technology. The issue of land ownership. We honorable Yalfrimpong Ado ena yetin nkan na fi assemte da so ene se ententemne abasahare so no yede wo haw no anu yie ekofom ho akoma akuafo no na enam so amanuane atimi abu bebre afi assemte eda so no na wode atodwa ekere se nyame ya adomo a empanifo pi na wato nsade afrom ewo dwumade no ase ya wo hwe anim se nyame ya adomo a omampani na nado dankwa ekufu ado ono so beba na wode nanim onyama beta dwumade no achi nyame ya adomo a December bosom da edikan ebi da no besi efiada na opani a wasane ensama nsem trofo kakra eye atoyama ntem so afo onabo kwabena wo kire da komensa ne nsamu a wasane munie. Western region produces 98% of Ghana's rubber. The Western region produces 80% of Ghana's coconut. The Western region produces 35% of Ghana's oil palm. We have also started the enhanced rice projects. So we have a lot of opportunities when it comes to coconut and then rice. I just want to mention these two so that you can remember. So anybody who is interested to invest in these areas, contact the Western Regional Coordinating Council and we'll be there to support you to succeed. On that note, I wholeheartedly accept the challenge in hosting the Farmers' Day. Wanabo ochire kwabena da komensa ena yete nkai abusia yenkobono mantam no emu yenuanom Sompa 98.9 wato yenkra bi ede free bono mantam no esene dwumade kase bi akoso ewo Jubilee Park ya ewo Sunwane na eye bono ahafo women cooperative farmers and marketing central union o twa tia friend say BAWCOF ena odi dwumade atintim so ne nyina no eya fasha wapa ho entoma Panimpa edema ekuoyi Madam Martha Ade nensamwa wadema Sompa 98.9 enie Madia etitiru ayedia enti Ghana Cocoa Board asoyase ene se ombe kyerɛkyerɛ yen emma kwanya yɛbɛfa so a yɛbɛtumi adua koko ama na sodoso na yɛnya sika bebre ade agu yɛbotom ama bi ayɛde esanse emma no kwa yɛnsoso yɛbɛkɔ bi ɛne nti no ɛnam Cocoa Board enfa so ama yɛnya amagu ahodo a edi aban mu a ɔmo soyase ɛkyerɛkyerɛ yen enema nketenkete a yɛde bɛboa dwumadie yi adwumakuo bi te sɛ Solidaridad Agri-Terra Pro-Forest nananom mintumi amobo mu nyinaa din ɔmo nyinaa enim wɔn ho ɔmo ka yɛn ho wɔ ha na ɔmo kyerɛ ma bebre senia aba nnese yemfa mo franketwa enye adwuma okokoku adwuma mu no o ma kyerɛ ama yen bona ha kokoko ma de yenim sɛ yemfa abofra enko ma na adwuma eboro na hoden so afi o ma kyerɛ yen sɛ sempo ye wa asase bi a ye so adwuma ɛsɛ sɛ ye nkrata eto so na edi mu niam bebre a o ma kyerɛ yen no nananom yenya so mfa so ebi ni sɛ niam nketenkete a ye be ye no wo fie mu na yɛde aboaboa yɛn ho ɛne yɛfie asetena mu esanse yɛkoko no yɛhu sɛ ɛyɛ afe aduaba na sɛ koko no kwa na afie asetena mu ayɛ den ɛba saa anigye ɛne fie enti ɛma a yɛwɔ koko ku yɛdwuma mu ɔbo no hafo ha no yɛmu mpem 6 ahenso aduonu anya saa nkyerɛkyerɛ yi bia a meka sɛ yɛde ɛbɔ yɛn ho bra yɛyɛ ne nkakra tonton a yɛnya mfasoɔ efiri mu ɛde boa efi we a bono ahaf women cooperative farmers and marketing central union a chantia friend said BAWCOF penimpa ya odi omo animu yamame Madam Martha Ade nsami nyina no yeduanom Sompa 98.9 ene boaboa no efi Sunwane Jubilee Park ya wote ebreyen afi yamra Kumasi wokyera da nyame ya adomo a Kennedy akompreko Japan so dan work no baso na ensuo beto amframa dikan ena no pai ena samtrofo na ye ne opani kwankyerefo asantemantemu edema Kennedy akompreko Japan eye yewura William Kusi wono na wodi ntamato dwa no kyerɛ sɛ what wo kyerɛ da nyame ya adomo a ade a mo srɛ urade a ne sɛ obati wiem na wode ama wo mo na wode nsam bebre atodwa Ghana fo bi ewo nsusu ye sɛ sɛde yewura Alan Kwadwotrematen watwe ne ho no
ɛbɛyɛ anka wɔne Kennedy akompreko Japan enkamom sabaya adwuma no ɛbɛyɛ simple kra ɛde ama wɔ mu na ensam a wɔde ma nsɛmtwerɛfoɔ no ebinie Yende ayi chifala de yedono yedi agro ye ne nya asem da sani omu ewuro no ta ta na ye de na ye no ye will absorb it etim cushion rather no fight back ono so ne cha no if you disrespect me that is how emra nya juma maybe I can check it out at the time. 3.1. If you look at the chemistry between us now, yeah, the face here to a balance here with me, I better for Chivala now. They told you, say, yeah, negotiation. Now, say, we are ready to work with. Yeah, but MPP say it about the Yamua, Yamua. It's me for half MPP got to about every. And you'll be a Sunday, or in the ending answer, but the best solution is go back to Allah, explain this to him and bring him back. And that is exactly what we are going to do. Yeah, call a special vote, you know. Me let me say 30 seconds. And I least expect to say Allah no structures. Now, I'm not starting here or step down and go for the ball. Hey, he's a big general in this warfare. Without him, we might not win the election. And he very much he's on the ground. He's quite tired, gave him in. But our grandpapa, and he put energy, party my papa for energy. Yeah, yet to me taking for granted. They were very, you know, the man called just like that. We need him to win this election. Oh boy, I'll see I had here. On here so far, because then so much. Sompa 3.1. I'm a young who said, the air quality. Yeah, here cry. Yeah, the second ability to the next time. Then the transit didn't come up on the way forward. Unfortunately, he sprung this strange decision on us. And yeah, Nina, Tessa, and play now. Yeah, you know, and come and you know, let me ask her down from the race. So we were a little bit taken aback, but thank God, Jenny Bitnaka, Alanaba, MPP, would have the opportunity to vote for the Japan to bring Alan back, rather than those divisive people who are trying to drive everybody away from the party. Reason nobody knows. Nobody knows about the reason why. Every party but they have an agenda. They are party almost expected the position or training project candidate. I'm gonna be taking. I know, and I'm saying otherwise, a party they get young, they could to me. And if you are basically to me. But what was the MPC party? 7 years 24 now, so I want to say, if you decide agenda, then I want now agenda the year. Some project candidates you are over in the future. They don't care sacrificing the party for their project candidate, but it will never happen. I compare for sorry, Waka. Any Echagui, Director of Communications at the Asante region, Edema. Yewura Kennedy akompreko Japan lawyer William kusi ana yetenen kan na yenko yanimo ewo ensamfo from yekọ enkremantam no emu la traditional council enchen ana yaduri mobɛkae na mo asɛne nso a ɛna kakra ni ɛna asase bi ho nsɛm ɛbɛyɛ predo ɛwɔ la nana mo atena nkonwa ɛna afenso so na asrafo ya ɛwɔ Bema camp enchen na asase ne tenten ɛne ne kɛseɛ no ɛyɛ die chese ebi wo mu pa ya 114 acres na no ena la na no atena nkonwa e kere se eyo dia na mom na asrafo no Bema camp asrafo no ena eye pinidu sa ya o mabo awura mu centralfo nhyiamudie akoso ama opani ya wodi animu e wola na no atena nkonwa ode nsam man centralfo eye la sakiteli ni eje kofe ya wotoso enan ne nsam a wode man centralfo ni. As regards the press statement by the Ghana Armed Forces, we have gone into the issues and wanted to set the record straight. But developments have arose since we decided to hold our press conference. As listening chiefs, we have decided to give dialogue a chance. That doesn't mean that we considered anything or what was contained in the press release that we wanted to address. We've accepted it. So the first stance that the land in question or the subject matter of the issue is lands that
granted to the last two and duly belongs to the last two. All necessary documents concerning that land have been executed. So we will give dialogue a chance, as we said. After our meeting with the stakeholders, we will come out with the facts. Thank you very much. Openi ya wade nsɛmma nsɛmtwerɛfoɔ yi wɔne ne di anim ɔnɛ wɔne nsɛmtwerɛfoɔ ɛkasae ɛwɔ la nananam atena nkonnwa edimu la sekretari ne agye kɔfɛ ya wɔtɔ so ɛnan wɔne wɔde nsɛm wɔ yi ɛma nsɛmtwerɛfoɔ nwumre no nsia brem kaseɛ ne Sompa TV so ɛna wogu so a wohwɛ yi sɛ wo asante mantam ne pɔtamu a ɛha yɛ Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM sɛ bia wo bono ɛna afɛ so na poyɛ FM a ha ɛyɛ Sompa 90.7 Sompa 90.7 ne wɔ mu sɛ ebia wo hafo ɛna afɛ so bono ɛne ne pɔtamu a ɛha yɛ Sompa 98.9 Sompa 98.9 na yɛduru Sompa 98.9 ne deɛ ma yɛnim kɔmɔ bi ɛwɔ ɛhɔ no mɔi wenu ɛyɛ apomden ensɛm ɛna yɛkɔ so na Sunyane West Municipal ɛna yɛduru hɔ yi ne nyinaa no ɛyɛ sɛ yɛnuanom Sompa 98.9 ɛna nɔpɛ yi na Kwame Owusu nkwantabisa bi a no wɔte agwamu ɛwɔ adeɛ kyɛ bi adwumadie no so no ɛna wɔne owura konka edi nkɔmɔ na owura konka asɛm a wɔde ama yɛnua na Kwame Owusu nkwantabisa no ɛyɛ tietia na nsɛ wobetia emba nyame ya atom na ofafuro wɔkɔ awo so no ɔbaa no betia ne sɛ ei ɔkɔyɛ a wama wo akɔda no de wanya no na maame no de wama ebi wɔ hɔ kora yɛsɛ maame no afiri mu akɔda no so afiri mu ebi wɔ hɔ no yɛsɛ doctors no na amantem na nurse ni bi mekɔɛ ne wɔ miamia ne fon so na akɔyɛ nsɛm bebree bedi a nurse fo no bi atam adi na obusa ne sɛ no so far how far afi yesimu ene ade no febe sɛ nine num sia bɛn no say no what me anya bi e wo Sunyane West ho a so obi kwa wo so wa mba na no so far so good. Yeah, one thing is yeah has so bad for fra obi o mo se bi se medicine kakra nti obi o no ma 3 months kra na on fa ne furu ne mai nso obi o no ma o se o mesu period that o so fi ba yara sabe na show nti ye ho ngi sitana e mai tv so de apenfo a o ma ayara sabe na de o ma fa nti tv ai fen antinental na ade ba ko so a ye ntan hu a ye pa ne se ya o ba yara sabe na mta so o ya ri mi pese me refer na o ko ni ma obi ran so o ele wi ni ma djuma baby reference one thing a crucial so the fact that we refer no quite so why ye adwuma no do na wi nti a nurse for no ya mom san ti say ko mo pe for no na so un se dia un dia me show no wo din ja san ka credit or no pe e manant na ho no manen ko kesi so the be ya ye be show intention nti we ni man ka kan ka kra ye di gu na kan so a ebua na ade ba kon so ye the way in staff also related with clients. Obi on so by a sabi na say you can see how they perform encounter going to be nyano say negative step because we see how we be what the yare ko akotena fi nti ele mo edi nkomo chechiro mo customer care ne how to relate with clients ne manani na ye ma ni kusa ebe tutu na kwan. We a Sunyane Municipal Director of Health, Yera Daniel Konka, Anna, what is say or Kasei. Na wamana so wa yenuan kwantabisa sa busa say nti say no a nyamea ya adomo amodi niema egu akwan ba akumienu miensa bia sebe ya sa wo hawo ne sa nsema mpempi ye tatete no yenti bie mu a muhunu se niema ekoso ye de mamo no ayera sabia na nkasa no baabi wo ho no mehunu se niema ha ade bi wo ho no a na eyese nka ayera sabia de nka wo ho na so ko ho ne bi ni ho ene so ho asam te say. Your health facilities will be, but the challenge back to infrastructure. You may say a buying a yard, making agenda 111 in Crampu, your Baku, your municipality, in Gusu, then Echo, and other areas. And so the MC was said they improve infrastructure, MP was said they improve infrastructure, but still I saw infrastructure deficit to home. And this I find quantity, a Sunday quantity, empty quantity, Uncle Codia of the Tasse,
Panel and facilities need the idea is Yakaka, over Boya Timero, and after the Obi for Quadia Mayano, you are welcome. The first acquaintance boy had for Children's Foundation instructor Mr. Solomon, also add what so the Bia what they are buying the assembly, they can resist church compounds with their money, bio country, bio honor, bio Quadmatuma area on West City at their minds, Bonabaso. The young people be also about buying. You are welcome to do that. And also equipment. They providing services now in equipment. And the man I did human now so I say Kaka. I will buy a share and that's what I saw boy with my children many I think. Okay, and cool this internet connectivity very for it didn't say no question for Bofoku. Ene ya etwaguye Daniel Konka wono na wode woni kirem ewo Sunwane a wono na ye Sunwane Municipal Director of Health anopai woni enua bema na na Kwame Owusu Nkwantabisa ya ade ache bia dwumadi ekoso ewo Sompa 98.9 no wotena eproti no ena oni di sa enkomoyi na yenkɔ sekere East Mansini mu ewo Asante Mantem Hasei adesie ye wo ntunkum so ena kasai ntunkum so no ewo sekere East Mansini mu ewo Asante Mantem mu adehye no ekere se omufsre pa se DC ye wonpotem wonabo osei adi a enu achimrase bejo ne de ma adehye ye wo honom wonabo nana ayiw afiri ye sre se omosre wo mo ada wi ase ye ba ye se opro didi a onwam so didi bi ene sen ade bia betimi abo wo masetra mu sa akobadie ene ade no akachiri amane mantimi enkoso se de abrabo no wo so si ebo no no ene oba efa afura obekwa yare sabia no gese bia kwabrane esoa no ede tu nachi sika obeje kwa anya agoro be wi akire beduro ne so wo de kafra maame no wafiri mu na yekoba amane ten ukokuro mu ansuo to a untimi ma ene wo koka nsuo agya gese ene ma ha dwen to mo sere enti adehye no Sompa FM ekwa na de contractor na amwaye it's about 2 years per ene ese big ya waye ni nyina bubuo ekwa ni nyina mu atutu ya nhwe yi a sakraking wi no atia sinso ntwan a ya nhwe ya betumi abue no asa abu aba eti di omu a ye ka ama abampanifo ye de sra wo mo me ame no ka say me former coordinator ama NPP ade no abu atia hu ensuo no se etene ewo ayi bridge num ni sa ni ntino ye bese eye omam mpanifo no omo aka bi ewu mu no ese omo ba bibia contractor no no omo hwe no man say ya obetimi abaye sa ne ma no no afix road no amana ye kama de odi kai de ni nyina tutu obi aka je se kwa no otimi eduru ba bibia no oboa atutu a ye fele amana no sa post no sa ansa na nipa atimi aba ana we so adwase ya nso kakra bi atoyi beginning edikai ebu ha eho amna ho ana atwa eso atware kwa no mu esa akwakudu ni side ha no enti yesre eye MP ane DC ese womde sene ba bibia akwa no bia ombehu no omni no na omne no ani hu nkomo se ya no betumi abeboa na wabe fixe ekwa no ama bibia so ayekama o yeda mase wo enanso na mo ne kwan a mafaso abepie kurum ha na ye nyame na dum abepie ha ekwan hu asem de wo ka se wo ka ensem bebre na nyame adum onabo MP na you are free wa yade nanso akakakra ana ye DC Mr. ADC ono nso o ma ya de o matu hu anamon emse me ankasa megina he me ne krum ha hene na nantwipani a otoso mienu yakọ o mo ho o ma na ase MP NDC na ase a yakọ ka kwan hu asem da o me de ama contractor na contractor no akoye niam mienu ada se o mo je afiri we nsem ama nipa foforo ana ase ono a esa abeto aso edie no ya de srede ene ye de to onabo MP anim se na dawroma ba bia watu kwan ne ho anamon akwakoduru bia no obekoso aboso amayen se de ebe ya
the contractor na esese oba behwe kwan ne yemae no obeba ntem na waba be yama esese bridge abuogum as say nyame amfa fie na kwala bi ana se ka bi ye ayi kakra bi a ede oyone kese pa na be bretum suman a emfa sumdue ene ahoto ema ebetimi abroko kwan kura me kwan no kura no emu asi a chese kai nko kai ntimi ma se bridge kese a eda kwan mu a yetim di twade kosi tete ka so ekosi profrom ana abuogum wei eya de sie bi ya wo ntunkum so aye ka ho asem no e wo sekere east mansini mu e wo asante mantamu anwumre no nsia brem kase ne nie na anwumre me kanfo de ma wo se ba bi a wo kɔ bia no bomode se wo kyena da nyame ya atom a dumadie bi a wo bɛkɔ ase anase bi obi abɛsra wo kɔsra wo bi ene ade a mesra ma remfi se wo bɛgye mizo ene 5G ne bi na nyame ya wadom ade a efepa ne se hoho abɛsra wo na wotie kunwam no aka kyɛ ne se drinks ni bi wo fridge ni monti de opesa wo no mu bia no ebi wo mu why wo bo se nipa no be fridge ne so pe said the mizo no any 5G no asi age fridge ni mu kura boso no wo bie so obi kura nka nche ne se wonyi mizo no any 5G no efi se nipa no oba wo nchen na wo se obedi nanu a enam se mizo no ne 5G ni ho nti no obetima di best na wotwe ne akire fi se o ma nani aka no hu sampa sa wo nso no woni WhatsApp na wo kurom mesra mizo no de ensoto 5G no nso ejaginam na anikasam ya hintasem wo mo ne se yedi nnuaba hodo e na aye obia wonim aduaba ho faso obia hunu se ye kamizo ene 5G no ho asem a enye ntro ne nkontompo ene yete ma no mesra wo nyame ye wadom a wo kyena da anopako wo de frɛ number na eguase no se me wa ha mehia sei Dr. Silas ene mpanifo no beboaboa no ne ya package no kama na ye de abrɛ wo mesra wo frɛ number no sisi a 0246 270 221 0246 270 221 mizo no any 5G dodo bi a wope bia no ye mema ne ubi anwumere yi ede na ha wo wo kyena da nyame ya adomo a e ma wo remfi se wo bekɔ na wakɔgye 3A Herbal Center wona duro no bi ya ye Coco Master aduro no abusua de wo mu nie ana adwuma ye yi kwabena adagye ni ho wo betena se fira no pa no saa kosi anwumere sisie ya na yede kɔba sisie no umma ɛho ka asempa na ato wo ene se de wosi aye kesi pa na wafu boso yi na wosisi asan ka no ho a untumi nsa nante asempa na wode ato oba no meka se bi kra oba no kra wo sere kra ba akoso kyɛ oba no enti bra wode wa aka no kro enti oba no wo pagyaw wode wo to sen wode wo hwa kire anase bia wo ye wo den enti mesra wo da hia dam enti e ma oba no ani mu ngwa se mo bi hu adagam e bra koko na e ha wo e bra sisi yade na e ha wo e na afa so ayamtim wakɔ jeja na bia na boso bra ye pentema kwa adwuma keka ho kakra wo bɛkɔ na ho nyina fo mfifiri apram no wachemu emba eye 3A Herbal Center ensa no adwuma ya waka no ho a wode aba no wo baaye no obia di ho adanse se sisi yade etu ase koko no afifiri woni paduanum afifiri hene ne nyina no ebekɔ ayamtim bɛkɔ na tie na hya no nso sɛ yade no wonom a hawo ne amane bia ni akire nti wonya bia wobetumi atukwa akokwanten bia na nyame ye wadona wukɔ eba na de opesa wo ye no woni WC aka ho asem 0546 107 107 0546 107 107 wonya bi e wo Misty Herbal Dani Herbal apedank enu achi no kolina kokɔ hɔ a ubenya bi anwumere yi wo kyena da nyame ye adomo a e ya bomode sɛ wo de wo kyerɛ 21st clinic de wo mu nie enipa bia no sɛ nyame ye wadom na adepache wa na wo ma wani daso na nso so no yare na aye wo ni daso a mede ma wo na anwumere no eye sɛ wo de wani bekyerem e wo 21st clinic tie na hya no nso ye ne sɛ bia wo ba ye no ano na ye ma wo aduro dabi yenye adwuma saa obi a waba 21st clinic bia nim sɛ ye no yenye adwuma saa oba yedika de wo fa mfidie mu ne ya hwɛ sɛ wo nipadua no ekɔsɛn ba bia moja na wo sɛ kɔ no ekɔ saa pepepe anase wa harawa ne wo brɛbɔ no eye adwuma efi no eyi bi de afirim sɔne ne yɛma so wɔn soro no sɛdeɛ esi ahyehyɛ no saa na ɛkɔ no ana sɛ saa na ɛteɛ deɛ a fine na afei yɛkɔ yɛnim nti yɛfa wo nipadua no mu akɔa no nneɛma no bi sɛ bia yɛhunu sɛ yɛhwɛ w'ani yɛhwɛ wo sen yɛhwɛ wo tɛkyerɛma yɛhwɛ wo baabi wo nan mmuro mu sɛ wo nipadua no baabia no yɛtumi hwɛ na yɛhwɛ ne yɛaka deɛ wɔ hɔ akyerɛ wo ne yɛma wo duro na ɛtu aseɛ yɛma wo herbal treatment papa bi adeɛ baakɔ yɛ na ɛfɛ paa ne sɛ nyame ye wadom na wo fa afu na wo kɔ hɔ no mu a yɛtimi kyerɛ wo sɛ akwadaa no
nyame ye wa dom na awurade ebe hwe wa asomdwe mu akoda no ebi wo de ne nan ne beba enti bomodin na ye we na ya tena akoda no de ma wo ne mo sa ne ma nyina da nkyene a de agye ho abasobode pa no eye sciatica yade no sa wo hwe tv na sciatica yade no be ma sa wo bo beta wo sisi na chin ba bia beta ne fa no mesrɛ wo ɛfa wo to wo sere wo na kokom wa nantu na atra wo na apɔ no so na sifam sa yare no se bi wo so a ɛte sɛ de obi ato waduro agye yim ɛno na ye frɛ no sɛ sciatica yare no edi na ɛdekwa ɛyɛ yare mesrɛ wo kyerɛ no pa yankura batare ba bia mantam no ba bia wo bia no wo fa number na ba bia be wo no wa kyerɛ yen na yaka kyerɛ sɛ braha 0540 311 311 0540 311 311 wonada roma na ye da ye ho abanyame ya adom na ye ba ensem pi akachira ye de be soso 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techema eno ene efa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo o magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nko a wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magye din wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho fra 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Suma onyamija ai onyamija no beso Omayiri yawo edubuachi onyame akoa ya wieye bre wade tumi asene no afre food for thought adehye nyina ene yankwankra bi a how done so September Liberty Conference epepaso na pepaso Maranatha Evangelistic Ministries Kumasi Harper Road asamo ayakasa ho ye free asomafo se etiedio no nwochi temu mienu akopem yensa Acts chapter 28 verse 2 to 3 Shaneson say we ye burning of arrows part 2 anopano sia pepepepe kopem Brown Kunkun Bejaye, a damn 30th September, Kumasi Atum, Harper Road. Ajum to Freddy Jum to Beji Jumedia Papa, Minister Sete Champ, Yamami Mabel Archery, any resident worshipper, Minister Kwame Jedu. Wabet sojom aji jumedia papa and trafi so how be daus amanie be daus or dan be daus wa ewie onyame di tumi amani boy o mine yaw edubuache na sada no pronsam so na obenya pa esane say onyankopon wa Abraham hu na chiri not so ni di tete kwafra mo kwaduma kankane a odan sebo wo peyi atu nyame ma Eddie Ahufedi Ebekoye Fee Bra Liberty Conference September edition. Oh glory hallelujah. Yaba Sompa Achedie 2023 Bible say Nyame Sompa pani say ubi konwu nyanka ene erisia mob enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronyen yebema enisia ene ekrafo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti say yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meeting be 0598 559802 edie was yetara 1 media na November bosome no ne be edi kan na ye chro ekrafo ni din enti sa won kransa na ye krania kotro udin e was Sompa enkransa GCB edan mu ho a o sunyane so a kotro udin e was Sompa sunyane night market ho a na Kumasi de ekrafo nyina ba be tro won mu din e was so am ye ni Rome hotel de anu hye e ye busumi du ba kono ne de di kan na dwumadie no ankasa de bronya bosome ne de to so aduonu ba ko ne beboja trada na de amode tom ye no ye de ama ekrafo yi wo de bibi wo 1 million what about akoko na de abomo no so eni anwane saji si no so
nyame nhyira mo pa waya adie pa na yesika na yentoma so a wobetimi de aba afenso sɛ niema bi ense ye ti sɛ mo ene yanwan so a yebeji mo a mo ye bi afie twɛ mo no emu adanse de mo a mo nim sompa akyɛde 2023 abusuafo yɛmfa yɛn ho hyem na propose prempa oboadu ponko mu yenyankopɔn obeyiye wiye sompa akyɛde 2023 ekunafo ene enyankane so wo mu betiti abusuan yada wase yama wo akwaba ye ko ensam foforo emuna pani ewo bono mantamu edema yenuanom a sabi bibinti woni padua no baabi atechema yewura yi woni yenuanom sompa 98.9 edi nkomo na no kure nyame anim nie yewura Isaac owuso ansansam a wode ama yenuanom sompa 98.9 no o tepe na kese ni so kura tata wona wutirim woden se den utie opani no asem a woka no a na kese no kure nyame anim ne tomere bia wani ya bibinti woni padua no baabi atechema no ya na Ghana ye no wo mu enini yie wo se so obi ni padua no baabi atechema fanse bia wo paade wa abrosan soro a obetimi agina fam ho fra no pa no nsia koka anadwo du baako hwan na eboa no obi aduru ho no wo se obi akwanum se bia wo gina ho asrade ye mua no ye ne poso empo santene kura no odi mu a poso ayade se hadwen wo se bia mu kura se bia mansaja na bia kura no wakoso a sabi obi wo ho no mu a nipadua na di dam nti no eya ne de ne ye ntoboase nkakra wobi free efire ba no wa refufu anadwo ba 2 o'clock ntini yafunu bom kru broadway ekura no wogina toilet na no a wo twen se wobi ba free ho no mo aba no enye broadway aketo nti wo delay ni kakra pa wo ye mananim agu ase nti wo se woni wo nche de ye ekura o free no okwa ha no aba na hwan na se ho a na hwan so na se ho no wo mpie ma ye pentemo wo boa o fufufunu bi e wadi na nadwo 2 o'clock no ama ne hu dwa no na Isaac asem na asefe mu officer regional minister or deputy chief clerk na boss na to assume yensa well not all of us can clamp well enti basa na who at the papa be crap say also just to the minister so far as the persons with disability are concerned now you just you to be one who mo so no be descend aba from na untimi enya yi na fe sukura ye schools and then in the area you know one ko school that is say mobile now so ye school infrastructures now not all of us it's not disability friendly not all of us can go to such a school if we grab toilet facilities washrooms you know and yet disabled friendly and no so much na say school bia ne schools no musisi no say if it can be possible or washroom and especially washroom and the toilet na so assembly no so projects no mo ye no so far as we are in the community no I say so you say there may be so ebeboaye some of us are taxpayers but we don't enjoy the tax that we have been paying. Owura Isaac owusu na ye president atema yenuanom a wo bono mantam mu a bibinti onipadua baabi atechema woni yenuanom sompa 98.9 na edisa enkomo no afa yenko atoye mantam mu ai atoye mantam no pani kwankyerefo edema sa ye hwe enuane na afenso enuro hu nsamso ni den ene Owura Albert Ankoma na nasema wode man sentrofo ene se wo sre mabunu no enuro nom no aye yie bema bi ho nom a wadi bet ene na wadi bet na afa na wakai se na won kra wo ga bi wa half mehamenti wo freda manaba kumase obi so ho a ne gen so ewo baby ten na eye bibi sika ne wa send no ama na be duru kumase ya wodi wuba ekwakofa na manaba fie na wodi wuba no kra kofa oba na ba fie no won be duru fie no na wa hwenu bone ma ne se aye se ko nhwene tutu se tutu adan ya wode koforo oba no wa nunum nduro de obi ansere no de nadamfo bi aka kye ne se wonum bi eboa no
wobi wa topa ye pa wo menagu ne yam se wo de bewe wo ba no topa ye no daka mu a ka boot no kura enko ho no wa force wa mene se guna ebi wo nso a wanum saa nduro na wie atwa ontimi nya adwuma bia gaga kwakasa tente saa wo boa wa fere ontimi nya hu ana wo ye ne se saa de bi wo ho no mu a wa wo ya wo de se wo kra wo nipadua eno wo haw ya mane e wa achi no anya asem kuma se wo kan aphrodisiac ho ya no so ye dura sebe ye didi dwuma bi na mom emre wo Ghana ha Public Health Act 2012 Act 851 no chese edro bia ubeye wo ye memu ana ubeton e wo ye memu no ose wo ma Food and Drugs Authority e register nti e bestre se ebia ye Ghana de kra se bibidro e na wo ye se ye aphrodisiac se ye abrofunro e na wo kofa aba se ye aphrodisiac no so no ye bestre se omo fa biton omo nhwe se Mobile Food and Drugs Authority a register answer anye saa dia emra no chese wontumi nton sa edro no enti ye hia wo a o se eden ye sizi sa endro no na eka bia wo ho no ye de eden ema na eno nso twa ho ana eno nso pa ho kwa eya na ye mebu no nso no omo abuse those unregistered aphrodisiacs no sebe bema wonfi nko ekire na wo ho jinja wo so na wo kofa sa unregistered aphrodisiacs here na unapproved aphrodisiacs here wo fa no wano na afidi e wo se wo ha wo be ma no ebedo se wo benye du wo mfie wo mpani mfie so na afidi wo be ma ni mu ago a chese se wanye dro no dodo amfa untumi nkokwan so nti e be stress se aphrodisiacs e wo eye ye wo approved ones wo nemum eni se young people eko abuse aphrodisiacs no nemum munjama empenimfo no asebe doctor for be prescribe amomo no na omfa nhwe omo so atoyama ntamu pani kwantrefo ye hwe nduro na afensu nuane ho nsem so ne ene Albert Ankoma na yete ne nkan ne nsem so na ye gina ene anwumere yi na ye de no nsia brem kase no aba na wieye aseda ya ewumu no ye de ma 21st clinic nyame ya adom o chano pakọ na yare bia wontu ase emfa ema Universal Natural Clinic efra wo sebra na stroke no yebetu ase de ama saa so na honam ya na bia nkoye woni padua no mu bia no yebe ye ho adwuma kama e de ama mesra atonso S line ya ye ben bonsu mu hwa yare bia na mu yare o de ahine o your machines ne akade papa nti woni problem bia wo de bra atonso S line ye ben bonsu 0556 224102 0556 224102 3A Herbal Center Coco Master no ankasa pebinom na adwuma no beye fo amaupa wo kira da nyame ya adomo a showdown walk no baso nti open yema ni bia to Kennedy akompre kwa Japan ho yema ni bia to kira sebe ya eja wontomu a bra ha ya Sompa FM hase Sompa TV hase na baje yema ni bia na friend number is here 0278 369 494 0278 369 494 o fresh sie ya ade bia wo pe bia no efa showdown walk no ho no yema obi na wonsoso no watimi ahye ana wo de aye wo ho sebe ya wo kena no wonsoso ontom anwumre yemfa na asema owura asante yeboa Benedict Somua na afensoso no kukua ene news team nyina Libya Boga na ya wo ama ene abusuafo nyina Buzi na afenso Bra Kevin ene Sompa edidi dollar na afenso school fees ni abusuafo nyina ye nyina ne kabo mu a ya de brawo na nakwabana kesi ni da wase amu adwo